Hujambo mtazamaji wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari ambapo tunakutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano na kwanza kabisa nakuletea muktasari wetu wa habari. Karibu sana. Asasi za kiraia zasifiwa kwa kuunga mkono mipango ya kimaendeleo ya serikali. Zaidi ya shilingi bilioni 10 zahitajika kuikabili njaa Karamoja. Uganda na serikali za Falme za Kiarabu zakubaliana kuwarejesha raia waliokwamia huko. Katika habari ya kwanza, waziri wa nchi wa utamaduni Peace Mutuzo amesifu asasi za kiraia nchini kwa kuunga mkono mipango ya serikali inayolenga kuboresha wananchi hasa kupitia ufanyaji wa biashara ndogo ndogo. Waziri Mutuzo anasema kwamba serikali itaendelea kuunga mkono asasi za kiraia kwa kuwawekea mazingira yanayostahiki kwa kazi zao. Hebu tupate taarifa zaidi. Serikali imearifu kuhusu tayari wake wa kuziwekea asasi za kiraia mazingira yanayostahiki kwa utekelezaji wa kazi zao nchini. Asasi za kiraia zimekuwa zikiunga mkono juhudi za serikali za kuboresha maisha ya wananchi katika jamii mbalimbali na katika hamasa dhidi ya fikra potofu miongoni mwa wananchi. Aidha, Mheshimiwa Mutuzo amesifu muungano wa masuala ya maslahi ya wanawake wa Street Business School Organizations kwa kuwaunga mkono wanawake wanaofanya biashara ndogo ndogo kuwaboreshea maisha. Aliyasema haya wakati wa uzinduzi wa tawi la kibiashara la Street Business School la Kampala katika Hotel Africana mjini Kampala. Tawi hilo linajikita katika kuwasaidia wananchi wenye vipato duni kuanza biashara, hasa wanawake. I appeal and invite everyone and all sectors, both government and non-government, represented here today, to join this entrepreneurship global movement to help women, their families and communities at large to leave poverty behind. Muasisi msaidizi wa muungano huo wa Street Business School, Devin Hibrad, anasema kwamba tangu kuanzishwa kwa muungano huo miaka 20 iliyopita, zaidi ya wanawake 130,000 wamefaidika. Wanawake hao wanafanya kazi sokoni na kwenye mitaa. Helping women believe that they can be successful entrepreneurs. Most of the women that we work with come in and they've never seen anyone in their lives who has been an entrepreneur. Maybe they've never had anyone who said, I believe in you. And so we bring in alumni, women just like them who are living in deep, deep poverty, and now they have 3 businesses and their children are schooling and others are coming to learn from them. And so it's these 2 pieces, it's the confidence plus the knowledge that helps create the transformation, and women who go through Street Business School triple their income. Hibrad anaelezea kwamba wana matawi mengine Wakiso, Mbale, Mpiji, Lira na wataendelea kuwainua wanawake. Mfumo wa Kikorea wa Simel Gumgo unaojikita katika huduma jumuishi za kifedha vijijini ambao sasa unatekelezwa katika wilaya za Mitiana na Mpiji umesifiwa kufuatia uzinduzi wa shirikisho ambalo litakuwa likishughulikia malalamiko yao kuhusiana na huduma za fedha. Mbali na hivyo, shirikisho hilo litaendeleza juhudi za huduma jumuishi za kifedha kwa lengo la kuinua maisha kwa wakazi katika wilaya hizo. Together to address their challenges of financial inclusion. The chairman, Uganda Federation of Community Credit. These activities, the MGs are still going to be doing their activities at the MG level, but we have uplifted these activities to also go to the federation, such that the federation can plan for these MGs. Park Hisung says
Hivi sasa mtazamaji wa UBC TV, hebu tupate mapumziko machache tu kutoka studio, kisha ndarejea na habari zilizobaki. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. Karibu tena na tunaendelea na taarifa zaidi. Hii ni UBC TV. Wakazi waliofaidika na mpango wa kimaendeleo wa kuwakwamua wananchi kiuchumi ujulikanao kama Emyoga wameiomba serikali kuhamasisha wanachama kwenye vyama mbalimbali vya sako kuhusiana na mwongozo wa utumiaji wa pesa za mkopo na nini kinachotakiwa kufanyika kabla ya kurudisha mikopo katika vituo vya mikopo midogo midogo vya Microfinance Support Center. Ushauri huo ulitolewa wakati wa ufuatiliaji wa utekelezwaji wa mpango huo wilayani Namutumba. Wakati wa kufanyia tathmini utekelezaji wa mpango huo wilayani humo, waziri wa nchi wa taasisi za kifedha na mikopo midogo midogo Haruna Kasolo anawashauri wananchi kwenye sako za mpango huo wa Emyoga kufanya mipango ya kueleweka ya matumizi ya pesa wanazokopa kwa faida zao wenyewe. Watu waliofaidika na mpango huo wamethibitisha kuongezeka kwa vipato vyao, ingawa wanaamini kwamba bado pana haja ya serikali kufanya hamasa zaidi kuhusu mpango huo wa Emyoga. Wilaya ya Namutumba iliyo na majimbo matatu ilipewa jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 760 zilizopokelewa katika wilaya hiyo kama mtaji kwa majimbo hayo matatu. And disbursed 887,351,200 shillings. Loan recoveries were worth 196,345,700 shillings, and accumulated savings worth 226,178,300 shillings. Bukono constituency got seed capital. Na Uganda imeingia makubaliano na serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuwarejesha makwao zaidi ya raia wa Uganda 450 ambao kwa sasa wamekwama Dubai na miji mingine ya Falme za Kiarabu. Chini ya mpango huu, raia wa Uganda ambao visa vyao viliisha muda wake watasamehewa adhabu zote zinazotokana na kosa hilo. Na taarifa hiyo ilitolewa na Waziri wa Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii Betty Amongi katika kituo cha habari cha Media Center Uganda. Hayo yanajiri baada ya picha za kuhuzunisha na maongezi ya raia wa Uganda waliokwama Mashariki ya Kati kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. 10 years, others have been there as of recent, and most of those that you see on the streets sleeping on Bania Square in Dubai are victims of this. However,
through engagements, the government of UAE, in respect to the outcry of those living on the streets, and not only Ugandans who are living on the streets in Dubai, there are also people from other countries. We have now, through our embassy, had a very humanitarian offer from the government of UAE to give tickets to all Ugandans who are stranded in UAE and would like to come back to Uganda. And they will be given free tickets to come back. At the moment, they are being registered by the government of UAE, of course, with close collaboration with our embassy, and the registration is being undertaken in a place called Awil Immigration Center, where Ugandans are being assessed for eventual repatriation back to Uganda. And already 452 Ugandans have reported for assessment and for possible return and repatriation back to Uganda through this program. And like I stated, it's unfortunate that most of these people, the 452 so far that has registered, they all went through agents, not through lances companies. And in this, the assessment is based on one, those who went to UAE and they have not committed any criminal offense. The only issue that they might be having is overstay of their visitors or tourist visas. Because like I stated, most of these people did not go through the visas for work. They went through tourist visas and visitors visas. So for all those ones, even if you have overstayed, because in the UAE, when you overstay your visa, they start penalizing you from the very day that your visa expires. So there are Ugandans who have 6 million shillings as fine, 10 million, there's one with 47 million as fine. And so you cannot come back when you've not paid that, but all those shall be forgiven and they will be assessed and brought back. But there are also those who are in detention for other criminal offenses. Those ones are not going to benefit from this program. So I'm calling upon na zaidi ya shilingi bilioni 10 zinahitajika kuwanusuru watu wa mkoa wa Karamoja ambao wanakabiliwa na njaa kwa takriban mwezi sasa. Mchungaji Robert Kayanja wa Miracle Center Cathedral anafanya ziara kote nchini akifanya harambee kuchangisha pesa ili kuwasaidia watu wa Karamoja. Shilingi milioni 200 zimechangishwa pamoja na msaada wa chakula wakati wa maombi katika kanisa lake la Miracle Center Cathedral Rubaga. Wilaya 9 za mkoani Karamoja zilizoathiriwa zaidi na hali hiyo ni Kabong, Moroto, Kotido na Pak, na Bilatuk, Amudat, Karenga, Abim na Nakapiripit. Mchungaji Robert Kayanja wa Miracle Center Cathedral anafanya ziara kote nchini akifanya harambee kuchangisha pesa ili kuwasaidia watu wa Karamoja. If you really want to make a difference in Karamoja, you need at least 10 billion shillings. I believe 3.5 billion will go into buying tractors. An average tractor with a 3-hole disc, plow disc, with a harrow, with a planter, will cost about 162 million. Right now we are in the rain season, so you really need to have machines that will help. The people are so weak, they can't use a hoe to plant. Otherwise, by the time they finish using a hoe, the rain season will be coming to an end.
Mchungaji Robert Kayanja anahimiza wananchi kuendelea kuchanga pesa kuwanusuru wa Karamoja. So we need to plant food in Karamoja in the next week. So that's why I believe if really Ugandans want to see Karamoja begin to change, we need to get into farming. First of all, we need to feed them. They need something like 4 to 5 billion shillings for food alone. I'm not talking about just beans and posho. They don't have enough to eat. Do you know what that means? We're going to have malnourished people. We're going to have kids who cannot cope up with school because they are hungry. We're going to have people whose body are going to be susceptible to any communicable disease. So they need to be saved. They need health-saving food. Bwana Kayanja anawapinga wale wanaodhani kwamba shughuli za kilimo haziwezi kufanyika Karamoja mbali na ufugaji waliozoea. Those people, if you have seen in their homes, they have a granary. The granary doesn't have dry meat. So I think first of all we need to know. When I went to Chiriandongo, they told me the only thing they grow here is maize. I refused. They said this place is so dry you don't manage. I refused. I planted matoke, it grew. I planted mangoes, it grew. Kulingana na shirika la udhibiti wa maambukizi la IPC, 40% ya watu mkoani Karamoja wanakabiliwa na hali ya juu ya uhaba wa chakula. Tuomba Mungu aendelee kuwasaidia watu wa mkoani Karamoja ili hali hiyo ya njaa iishe. Na mtazamaji wa UBC TV, hivi sasa ni kurejeshe tena kwenye muktasari wetu wa habari. Asasi za kiraia zasifiwa kwa kuunga mkono mipango ya kimaendeleo ya serikali. Zaidi ya shilingi bilioni 10 zahitajika kuikabili njaa Karamoja. Uganda na serikali za Falme za Kiarabu zakubaliana kuwarejesha raia waliokwamia huko. Na hivi sasa Kutesa Mile yupo tayari kukuletea taarifa kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Kwangu mimi nasema asante sana kwa kutizama taarifa hii ya habari. Mungu awabariki. Tene karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mile, habari ya jioni. Bado tuko na vipindi vya mvua vinaendelea mbele kunyesha hapa na pale ndani la nchi yetu, na changalia kwa sana na setna na ngora bamdo mkandala mvua emenea ndani la nchi yetu, pamoja na vipindi vya mvua pamoja na maji kutoka sehemu za Balini la Indi kuingia ndani la nchi yetu na vipindi ndani la ziwa la Victoria. Ni vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona hapa na pale ndani la nchi yetu, lakini kesho asubuhi tajua kwa na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawengo kama katikati la nchi yetu, pamoja na sehemu za mashariki magharibi pamoja na sehemu za kaskazini, labda sehemu za Guru pamoja na Lida. Naona kwamba utajua kupata vipindi vya mvua ya lasha. Kwa muda adhuhuri mambo atajua kubadilika sana. Sehemu katika la nchi yetu atajua kwa na vipindi vya mvua kunyesha na joto la juu kufika 27 katika la nchi yetu kama mjini nchi yetu Kampala, lakini sehemu za Nakasongora na Mubenaona kwamba inaenda kwenda juu kidogo kwa 28. Sehemu za mashariki wanaenda kuendelea na vipindi vya mvua kunyesha na joto la juu kufika 29 sehemu za Tororo, lakini sehemu zingine wanaenda kuwa na 28. Sehemu za magharibi wanaenda kuwa na vipindi vile vya mvua kunyesha na joto la juu kufika 28 sehemu za Kasese na Masindi, labda sehemu za Mbarara wanaenda kuwa na vipindi vya mvua kwenda chini kidogo kwa 26 na Kabale inaenda kuwa chini kwa 23. Sehemu za kaskazini joto la juu inaenda kuwa 28 na vipindi vya mvua kunyesha.
mwenye anataka kutoka na nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba sehemu za London wanatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua kunyesha na joto la juu kufika 30, lakini sehemu za Cairo naona kwamba wanaenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza sana na joto la juu kuwa 36, lakini sehemu za New York bado wanaenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza na joto kufika 28, lakini hapa karibu kwa Nairobi wanaenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane kesho.